সুপ্রিয় দর্শক, আমন্ত্রণ জানাচ্ছি শোবিজ সেলিব্রিটিদের নিয়ে দেশ টিভির বিশেষ আয়োজন রাঙাপুরি প্রেজেন্ট শুভ মুক্তিতে। আমি আফতাব আপনাদের সঙ্গে আছি। আজ আমাদের সঙ্গে আছেন হলিউডের একজন বিশিষ্ট একজন অভিনেতা, অ্যাক্টর নিকি ফস্টার। নিকি ফস্টার, ওয়েলকাম টু মাই শো। Thank you for having me. How are you? Everything is good? Everything is fantastic. Yes, thank you. Maybe this is the second time in Bangladesh. It is. The first time was just to film MR9, and I was in and out in just 4 days, so I didn't get a chance to enjoy, all the great parts of the country. Okay. So I get in town 9 days this time, so I get to enjoy a lot more of it. And this is the second time? Yes. This is the second time. Overall, what is the good experience in Bangladesh? It's been fantastic. Well, your weather's nice, okay. It's warm and the people are great. The food is fantastic, Okay. and your tea is fantastic. Thank you. So 2012, this is the first demi film, Dewey. This is the first film. the first film of the series MR9, yes, and they've been working on the script for many years. Okay. The story now has been written since the 1960s. So there's a lot of subject matter that we could have pulled out of the books. But what we wanted to do with the first film was simply introduce the character Masood Rana to the world. Yeah. And it was a very delicate process because we wanted to be authentic to Bangladesh and its people and the stories, and yet still tell the audience of the world a little bit about Masood Rana. So it was a delicate dance that we had to do, but I think we did a pretty good job. So Masood Rana, the ABM Shuman. ABM Yes. what's the person is look like? ABM couldn't have been a more perfect cast for Masood Rana. He fits textbook perfect the character. He's cool off camera, he's cool on camera. Okay. But being a former model, I'm sure that he's got a lot of cool in his background. So he's a great cast and a good guy. Okay. There are another two Bangladeshi actors, Jessica and Alisha. Yeah. Yeah. What they are playing? So they're in the BCI, which is the Bangladesh version of the CIA. So they're kind of agents at the Home Office, and they sometimes work with Masood Rana when he comes in from his missions and catches up. And so, they're working as agents inside the BCI. I know that the language is the most important barrier when you're doing the joint venture movie. That time you were facing any problem in this movie regarding this movie? No, because it makes it authentic. When we're in Bangladesh, if some of the actors are speaking the language, we thought that was great. We'll subtitle, but I thought it was very authentic that we did that. Just along with the scenes that we shot in Bangladesh. When you see the scenes, you're going to know that it was shot in Bangladesh. We didn't buy these off Google stock. Yeah. We shot them right here, and you'll be able to know that. I want people to be able to see these scenes and go, I know where that was. I know where that was shot. And then they come and visit the site. Yeah, That's very nice. There are a lot of action movement in this movie. Please tell about something behind the story of this movie. Well, because it's an international spy film, you're going to have a lot of action. You got a lot of bad guys, and you got a lot of fight scenes, and a lot of guns and chases and stuff like that. So that makes for a very action-packed, interesting story. But also with a spy novel, you got to have some twists, and you got to have some story set up with great characters. You're going to be surprised how many great actors are in the film. We have a lot of American actors, but we have a lot of Indian, Bangladeshi actors, and so really a great mix. Some Chinese actors that open up the MSS. The MSS is the Chinese version of the CIA. Okay. So it's all of us working together to knock out terrorism around the world, and it's a great story. Yeah. So we are enjoying it. How much movie do you act? So I've probably been in 15 films in my career as far as an actor. Checkpoint was one of the first. Justice. Justice was another with Bill Goldberg and Stephen Lang from Avatar was in Justice. And, it was a Western, and they were a lot of fun. There's nothing like playing a bad guy riding a horse. Yeah. So that was a good time. But
the story of MR9 is just a much bigger story. And so we were really blessed to be a part of such a big project as this. I also saw in the movie The Dark Inside, Dark Within. Yeah, The Dark Within, a horror film. Yeah, horror film. Very dark, very dark. It's a bloody mess, as they say. We shot that in Scotland some years ago, and that was Is it one a of real my... story? Is it a No, real- it's not a real story. No, that'd be a little too. That'd be a little too dark for me to be a part of. But no, it's if you like horror films, it's a good horror film and very scary, creepy story about a guy that kind of loses his focus in the world, and you're not sure what's real and what's not. So yeah, that was a good one. Last movie, I Am Ragi. I Am Rage. Rage. Yeah, that's another dark story about some wealthy businessmen that want to drink the blood of others to stay young and youthful, and they're willing to pay whatever price it takes. So they're blood farming, and yeah, that's a kind of an interesting story as well. In Hollywood, what is the next movie in Hollywood? So the next film, we've had a busy year, and so I shot Do Justice with Kellen Luntz, and I shot Ruthless with Dermot Mahomey. But the one that I'm most proud of outside of MR9 is The Wrecker. I played my first lead role, and it's a tow truck driver vigilante that has his family killed, and now it's time for some revenge. So that one comes out around Christmas time. Christmas time. So that'll be a fun one too. But you know, the MR9 is really the most exciting. Yeah, I'm very happy about it. ওকে ওকে দর্শক, আমরা বিরতি নিয়ে নিচ্ছি, কিন্তু বিরতির পর আমাদের সঙ্গে আরও একজন উপস্থিত থাকছেন এই সিনেমারই। কে সে, সেটা জানবো একটু বিরতির পর। বলেছিলাম যে বিরতির পর আমাদের সঙ্গে নতুন আরেকজন অতিথি আছেন। আমাদের সঙ্গে আছেন আলিশা ইসলাম। কেমন আছেন আলিশা? আলহামদুলিল্লাহ, ভালো আছি। আমরা এখন একটু আপনার সম্পৃক্ততার জায়গাটা একটু বুঝি, MR9 এর সাথে যুক্ত হওয়ার গল্পটা একটু জানবো ছোট করে। MR9 এর সাথে যুক্ত হয় হচ্ছে অডিশনের মাধ্যমে। আমাদের একটা অডিশন হয়, ওখানে অডিশন দিতে যাই, তারপর তারা সিলেক্ট করে আমাকে। তারপর থেকে অ্যাকচুয়ালি আমাদের অনেক লং একটা প্রসিজিয়ার যায়, আমাদের ফাইট ক্লাসেস চলে, আমাদের অ্যাক্টিং ক্লাসেস চলে। 1.5 মাস মনে হয়। 1.5 মাস কি বলছেন, 1.5 বছরের উপর। অনেক, ইটস আ ভেরি ভেরি লং জার্নি, and the movie is finally coming out and I'm super excited. And yeah. আমরা যেটা হচ্ছে এত বিগ ক্যানভাসে প্রথম সিনেমা রিলিজ হতে যাচ্ছে, তো এটার আসলে প্রতিক্রিয়া জায়গাটা একটু। Honestly, this is my first movie, and I am so lucky that I got this opportunity to, to be able to work in this amazing project. It's the first Bangladeshi Hollywood combined movie. So এটা যে আমার কাছে এসেছে, এটাই আমার কাছে আমি মনে করি অনেক সৌভাগ্যের কথা। I'm very blessed, and তার মধ্যে এটা মাসুদ রানার গল্প। এটা গল্প যেটা সবাই আমরা কিন্তু অনেকেই জানে, অ্যান্ড সবার এটা নলেজেই আছে, ইমাজিনেশনে আছে। সো আমাদের ABM সুমন অ্যান্ড আমাদের আসিফ আকবর তাদের ইমাজিনেশনে আমরা অডিয়েন্সের কাছে এটাকে তুলে ধরতে যাচ্ছি। সো আশা করি সবার ভালো লাগবে। ট্রেলারে দেখেছি যে অনেক অ্যাকশন দৃশ্যগুলো আমরা সচরাচর হলিউড মুভিগুলোতে দেখে থাকি, সেক্ষেত্রে কোনো প্রবলেমের সম্মুখীন হয়ে যাচ্ছেন কিনা? সত্যি কথা বলতে মুভির শুটিং এর আগেই তো আমাদের অনেক প্র্যাকটিস করা হতো। তো ওই প্র্যাকটিসের সময় প্রচন্ড ব্যথা পাওয়া যেত, কারণ ছোটবেলাতে তো মার্শাল আর্ট বা কুনফু এগুলো তো শিখে বড় হই নাই। সো ইভেন আমাদের প্র্যাকটিস যে চলতো ওই সময়ের জন্যই কিন্তু অ্যাকচুয়ালি বেটার হয়েছে যে অনস্ক্রিন যখন আমরা পারফর্ম অ্যাকচুয়ালি করতে যাচ্ছিলাম শুটিংয়ের সময়, তখন ওরকম হ্যাসেল হয় নাই বা তখন ওরকম ডিফিকাল্টিস ফেস করতে হয়নি, বিকজ অন স্পট অলওয়েজ আমাদের অ্যাকশন ডিরেক্টরও আমাদের সাথেই থাকতো। ওকে ওকে, নিকো ফস্টার সম্পর্কে কিছু বলেন। হোয়াট ইজ হি লুক লাইক? He's an amazing person. He's an amazing person. He's an amazing actor, and yeah, he's like really good. Nico Foster, say about something about Alisha Islam. Well, we're very glad to have her a part of the project. I mean, more beautiful faces on the camera is always good for a box office. So. Arekta most important part of this movie, 83 কোটি টাকার একটা ইজ দ্য হিউজ বাজেট। একটা বড় প্রজেক্টের সাথে সম্পৃক্ত থাকা, সেই ক্ষেত্রে যে এত বড় একটা জার্নি
হলিউড ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে আসলে জার্নিটার কথা বলবো, তো সেই ক্ষেত্রে এখন কি কোনো চাপ অনুভব করছো কিনা যে ওকে ফাইন? এই মুভিটার শুটিং মানে যখন আমাকে কনফার্ম করা হয় তখন অ্যাকচুয়ালি আমি অনেক নার্ভাস ছিলাম, অনেক ভয় পাচ্ছিলাম যে হলিউড কাস্ট আছে এখানে, ইটস বিগ বাজেট মুভি, তারপর এত বিভিন্ন কান্ট্রিজের, বলিউড থেকে উই হ্যাভ অ্যাক্টার্স, উই হ্যাভ চায়না থেকে আমাদের উই হ্যাভ অ্যাক্টার্স, উই হ্যাভ হলিউড অ্যাক্টার্স অ্যান্ড এভরিবাডি। সো তখন আমি অ্যাকচুয়ালি অনেক নার্ভাস ছিলাম যে উইল আই বি এবল টু ডু ইট। ইটস এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ক্যারেক্টার অ্যাজ ওয়েল, নবনীতা, শি ইজ এ বিসিআই এজেন্ট। সো তখন আমি ক্যারেক্টারের নাম নবনীতা? Nobunita, হ্যাঁ, basically helping out MR9 in completing his missions from Bangladesh. We are like a team, and so তখন আমি নার্ভাস ছিলাম, বাট আজকে যেহেতু সিনেমাটা রিলিজ পেয়ে গেল, এখন জাস্ট আই এম ভেরি এক্সাইটেড টু সি দ্য অডিয়েন্স রিভিউজ এন্ড স্টাফ, ইউ নো। Nikki Foster, maybe you are the co-producer of this movie. Yes, Yes. executive producer, yes. Yes. How many movie do you produce? Just a little over 30 at this Okay. point, 32, I believe. None as big as MR9. So this is our biggest budget, biggest audience, and biggest story for sure. Do you have any plan in only for making Bangladesh film? Oh, we already wrote part 2. So yeah, Okay. no, we're sitting on the script, and it really depends how much the audience supports Okay. the first film, what the budget of the second film will be. So you know, that's why we're all over here really trying at that last minute to see how much audience we can get to come see the film. If we really do well at the box office, you can expect a blockbuster sequel. আমরা একটা আলিশার কাছে আলিশা, এবিএম সুমনটার মধ্যে একটা মানে মূল পার্টটাই আমরা বলবো যে মাসুদ রানা চরিত্রটা করেছে। এবিএম সুমন থাকলে গল্পটা আসলে তার মুখ থেকে শুনতে ভালো লাগতো। তোমার পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে আসলে এবিএম সুমনের ক্যারেক্টারটা নিয়ে যদি একটু দর্শকদের বলতে। সুমনের কথা যদি আমি বলি, ও কিন্তু ছোটবেলা থেকে মাসুদ রানার অনেক বড় ফ্যান ছিল। তো আমি ইভেন বাকি ইন্টারভিউজেও বলেছি যে হি সামবডি যে মাসুদ রানা ক্যারেক্টারটাকে খেয়ে হজম করে তারপর অ্যাক্টিং করছে। সো আই থিঙ্ক হি ওয়াজ দ্য বেস্ট চয়েস। ওকে, আমরা আরো গল্প করবো, ছোট একটা বিরতি নিয়ে নিয়েছি। দর্শক নিয়ে নিচ্ছে ছোট আরো একটি বিরতি, কোথাও যাবেন না, ফিরছি অল্প কিছুক্ষণ পর। আমরা ব্রেকের আগে যাওয়ার সময় যে কথাগুলো বলছিলাম যে সিকুয়েল করা হবে, তো সেটার জন্য কি মানে প্রিপারেশন আপনাকে প্রপোজ করা হয়েছে না? হ্যাঁ, থ্রুআউট দ্য জার্নি আমার ক্যারেক্টার নবনীতা উইল অলওয়েজ বি देयर। সো এটা বলা হয়েছে। Tell about something sequel of MR9. For the sequel? Yeah. So the budget obviously is even bigger on part 2. The story is bigger. And the most important thing about part 2 is going to be you're going to see a turn back towards the actual stories, more following what the writer had put in novel 2. We went back and we looked at the second novel and brought some of that out, a lot more of that out, and sprinkled it throughout the sequel when we wrote it. So you'll start to see a little bit more of a turn back towards traditionalism. But with the first story, we just had to get the word out and make the world understand who Masood Rana is, and that he's an international spy from the Bangladesh area. That he's going to be the local hero around here, and we've brought him now to the CIA and to the world to help fight world terrorism instead of just a local spy helping out this part of the world. So it's a big step to bring him into the world, and now we're going to go follow a little bit more tradition in part 2. বাহ, that's great. আমরা যতটুকু নিকি ফস্টারের কাছে আমরা প্রথম অধ্যায় জেনেছি যে ওনার আরও কিছু বিগ প্রজেক্ট উনি করতে যাচ্ছে, উনি খুব ইন্টারেস্টেড যদি বাংলাদেশে এটার ভালো ফিডব্যাক পায়। বেসিক্যালি আমাদের এই মুভিটা ফার্স্ট বাংলাদেশ হলিউড কম্বাইন করে এটা হচ্ছে একটা ব্রিজ বানানো ফর আস, ফর দ্য অ্যাক্টরস, যাতে উই ক্যান গো দেয়ার এন্ড ওয়ার্ক এন্ড দে ক্যান কাম হিয়ার এন্ড ওয়ার্ক অ্যাজ ওয়েল। তো বাংলাদেশে তো ট্রেডিশনাল অনেক মুভি হচ্ছে, আমরা কি মানে ভাবতে পারি যে আলিশা একদম সরাসরি সাকিবের সাথে কাজ করবে? ইনশাআল্লাহ, কেন না। MR9 সম্পর্কে আবার আসি আমরা, যে ওই সিনেমাটাতে অনেক হলিউড অ্যাক্টর আমরা দেখেছি, তো ওইখানে কোনো মজার কোনো ঘটনা আছে কিনা? মজার গল্প বলতে আমাদের শুটিং এর আগে প্রিপারেশনেই আমরা বেশি মজা করতাম। শুটিং এর সময় তো অ্যাকশন ফিল্ম, তো ক্যারেক্টার সবসময় থাকতে লাগতো, যে অ্যাকশনের জন্য প্রস্তুত থাকতে লাগতো। বাট আগে যখন আমরা ক্যারেক্টারগুলো বিল্ড আপ করছিলাম, একটা তো আমাদের ব্রেন স্টর্মিং হয়, রাইট? আমরা বসে বসে
বসে আড্ডা দেই যে কার ক্যারেক্টারটা কতটুকু ডেভেলপ করতে পারবো কিভাবে, তখন অ্যাকচুয়ালি অনেক ঠাট্টা ফাইজলামি মজা অনেক কিছু হতো, কিন্তু শুটিং স্পটে যে তখন আর চান্সেস থাকতো না যে এখানে গল্প মজা ঠাট্টা ফাইজলামি করবো, কারণ উই হ্যাভ টু বি সিরিয়াস অ্যাবাউট দ্য ওয়ার্ক অ্যাজ ওয়েল। Do you have any funny moment regarding this movie? Funny moments? Yeah. Yes. Like very, while filming the movie. Yes, during yes. shooting. Well, I mean, you know, when you're doing a lot of the filming, even when you have a funny line, you don't necessarily know how it's going to come across. So in watching some of the scenes, I find myself laughing at things that I didn't even realize that we had said on camera. So there was always some of that, but. You know, some of the more things, you know, as far as like some of the things behind the scenes, we had, you know, some crazy moments with fighting the heat in Las Vegas. You know, when you're out in Las Vegas shooting a film and it's 115 degrees. Oh my God. You know, so there's just a lot of unexpected things sometimes in films that you have to deal with that for some reason that became humorous because every day we would think, oh, we're going to catch on fire on the set because it was so hot. But no, we deal with it. So, yeah. Bah. There's always things coming up. Yeah. আচ্ছা আলিশা, আমাদের বাংলাদেশি পোর্শনে যখন ওনারা যখন আসে হয় না পিছনে আমরা মজার বিদেশিদের নিয়ে অনেক সময় অনেক মজার এই টাইপের কোনো কিছু হয় কিনা, তো ওকে ফাইন ওকে হলিউড অ্যাক্টর ঠিক আছে, আমি তো আমি একটু পাত্তা দিই না। অ্যাকচুয়ালি ওরা অ্যাকচুয়ালি অনেক দে আর ভেরি হাম্বল অ্যান্ড কাইন্ড, রাইট? সো এত আপন করে ফেলছিল, সো আমাদের শুটিং করতে ইভেন প্রেশারাইজও লাগতেছিল না, এরকম উল্টা লাগতেছিল না যে হলিউড থেকে আসছে ওরা কি মনে করতেছে আমরা ভালো করে পারতেছি ও কি পারতেছি না, কারণ এত ওদের কিন্তু মজা করবো, ইটস মাই ফার্স্ট মুভি, তো ওদেরকে নিয়ে মজা করবো ওরকম আই উডন্ট ডু ইট। আচ্ছা, এটা প্রচারণার জন্য কি আমরা দেশের বাইরে কি যাওয়ার কোনো ওদের প্ল্যান আছে কিনা? প্ল্যান তো ছিল, কারণ মুভিটা তো আমেরিকায় রিলিজ হচ্ছে, কানাডায় রিলিজ হচ্ছে। ওটা কি একই সময়ে না অন্য সময়ে রিলিজ হচ্ছে? এটা I think he can say it better. Is the movie releasing in America and Canada at the same time? Like Bangladesh on Canada, 25th of yes. August? Canada, America, Mexico, Great Britain, Australia, India, Bangladesh on the 25th of August. Oh, wow, okay. that's great. Rest of the world in October. ওকে, তো সেই সময় কি যাওয়ার কোনো প্ল্যান আছে কিনা ওইখানে? Yes, ইনশাআল্লাহ যাওয়ার প্ল্যান আছে। ওকে, আমরা আশা করবো যে আসলে ওইখানে আরো মজার মজার কোনো আরো সুন্দর সুন্দর এক্সপিরিয়েন্স হবে। ঠিক আছে ফার্স্টার, দিস ইজ দ্য লাস্ট মোমেন্ট আওয়ার শো, টেল অ্যাবাউট সামথিং অ্যাবাউট আওয়ার অডিয়েন্স। So it has been a great, wonderful experience to be able to be blessed to have a man's work, 60 years of his work that has come together with the Masood Rana books and his entire career. He's allowed us to tell his story. And so we have told the story now, and on August 25th, you're going to be able to come and watch it. We've tried to develop your hero, Masood Rana. We've put him on the silver screen for the first time in 50 years. And I hope that you enjoy it as much as we did. আলিশা, প্লিজ। হাই গাইস, সো আমাদের সিনেমা আজকে রিলিজ হয়ে গিয়েছে আর-৯। আশা করি আপনারা সবাই থিয়েটারে যাচ্ছেন অ্যান্ড আমাদের মুভিটাকে এনজয় করতেছেন। ডোন্ট ফরগেট টু গিভ আস ইউর ট্রু রিভিউজ, যে ভালো লাগলে ভালো, খারাপ লাগে খারাপ, কারণ ওইটার মাধ্যমেই কিন্তু আমরা পরে যেটা বানাতে যাব ওইটা আমাদেরকে হেল্প করবে। সো সি ইউ গাইজ ইন দ্য থিয়েটার্স। থ্যাংক ইউ সো মাচ। দর্শক, আজকের মতো বিদায় নিয়ে নিচ্ছি, আগামী অনুষ্ঠানে নিশ্চয়ই অন্য কোনো তারকাকে নিয়ে আসবো। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আল্লাহ হাফেজ।